Came a full distance from your right. Galing oh. Oh, yeah. Full spike. Formation flying. Oh, letter D. Angle formation. Yung buti, kaya pa nito. Oh. Today's weather according to the team leader. The cloud ceiling 2,500 feet. Visibility 7 miles. The flash show is expected. Ano yun, F-70? Formation lang yun. Oh, hindi didikit no? Ano yan? Impressive display of airmanship tsaka coordination sa mga wingman. Information from your right. Yan yung binili natin? Oo. Ano kaya dali niyan? Basic loadout, air-to-air. Siguro 2 sidewinders, 4 na AMRAM kung kaya. Ito kasi yung binili natin. Oo. Ang layo na, hindi Kailan makita. darating next year? Next year. Ano ba naman sinabi na? Sa news, yung mga kasama ko, ano palagi sa Air Force eh. Ladies and gentlemen, Black Oh. Eagles are now descending with the diamond formation. Starting off with the diamond formation, the Black Eagles bring a spectacular formation change for the next few minutes. Diamond. On your Uy, left, guys. 6 invisible lights coming from your left. Kaya nga lang di kita, yun. Yun, galing. Smoke generator. We're seeing now the next formation. Ganda oh. Ano yung binubuga nila? Ano yan? Smoke lang yan. May halong chemical lang yan dyan. Smoke generator. Now the Eagle formation, representing us as one, the Black Eagles. Starscream. Oo, yung nav lights nila. Lapit no? Yan yung sila pabanggaan. Ay, sana yan, taga-practice yan. Ladies and gentlemen, the Black Eagles now flying to the right, preparing for the next. Yan mo sa YouTube, hanapin mo Russian Nights. Mas maganda yan. Mas dikit yun. Oo. Sumabaliw ba yun? Oo. Ano nangagaling yan mga yan? Yung? Yung mga yan. Umikot doon. Ano yan yung hangin? Naka ano na. May turbulence na yan. Binago na yung ano. Maliit naman sila eh. Enter with the Sabagay. wing formation. Nasaan na? Ayun, sayang hindi nga nakita sa camera eh. Huwag mo na kayong videohan. Nakakaisa ka pa lang eh. I-post mo muna. Baka